Now we begin the third part of the walking tour here in Escala. It's about 10 o'clock in the morning, 23 degrees. It's good time to walk in this beautiful city. You hear the sea, you can smell the fresh air of the sea. It's wonderful. And come with me. Der dritte Teil der Walking Tour in Escala kommt mit. Es ist wunderschön hier, es macht richtig Spaß zu laufen. Zwar 23 Grad, schönes Wetter, angenehm. Voilà, 23 degrés, 10 heures le matin, c'est super beau pour marcher. Venez avec moi, on fait le tour, la troisième partie du tour ici au bord de la mer, a Escala. Ahora empezamos la parte 3 del Walking Tour aquí en Escala. Venid conmigo, es genial de estar aquí. Buen tiempo para hacer deporte. This looks like a very nice bar here, a jazz bar. Look at that, isn't that beautiful? Looks very jazzy, that's what I like. That's the city here, is very, very jazzy. Buen día. Hola. ¿Cómo está la vida aquí en Escala? ¿Está bien? Bien. ¿Ustedes viven aquí? No. ¿De vacaciones? Hoy somos turistas también. Sí. ¿Qué es el mejor de ver aquí en Escala para la gente? No lo sabemos muy bien porque vinimos ayer a un concierto. Ok. Vinimos a un concierto que hicieron en las ruinas, en la ciudad grecorromana de Ampurias, que es un sitio donde puedes ir. Wow, muchísimas gracias. Entonces, conciertos, el mar. Sí. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Un poco en la región? Haremos un paseo, y después quizás un baño. No sabemos. Esto es el mejor, súper. Buen día, un placer. Puedes ver esto, es un canal YouTube en Tom con Tomás Costa Brava. Muy bien. Perfecto. Esta noche está Tom Costa Brava, buscas en el móvil. Costa Brava, sí. Perfecto. Un like, adiós, chao. You see nice people, they are also here for holidays. They're from Spain. They just went to a concert yesterday in the ruins over there. You can see it behind this monument. There are Roman ruins, you can go there. There's also a video about that. Look for Roman ruins in San Pescador Escala and you will see it in my channel. And look at this beautiful view here. Isn't that beautiful? Les dames ont dit, c'était juste là-bas. Derrière, il y a des ruines romaines et là, il y a un concert ce soir. Maintenant, ils font un tour après à la plage. C'est ça qu'on fait ici à Escala. Ihr habt also gesehen, die Damen sind, wow, schaut euch das an, da hinten ist auch super schön, da gehen wir nachher hin. Aber jetzt sind wir am Ende der Walking Tour hier des dritten Teils. Ich gehe hier mal in dieses Café, das muss ich mir anschauen. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal und teilt die Videos. Voilà, maintenant, je vais ici, dans cette bar de jazz, prendre un café et un bon croissant.
C'est le fin de cette Walking Tour partie 3. Donnez un like, faites une subscription al canal, compartez les vidéos avec d'autres gens. Ahora estamos al final del partido 3 del Walking Tour aquí en el escala. Das un like, haz una suscripción al canal. Yo voy aquí dentro, el jazz feeling. It's the end of this walking tour. I'm going to have a coffee now here in this beautiful bar. And looks very, very nice. I'm going to go in here now. Give a like, subscribe to the channel, share the video with other people that they also can see the beauty of Catalonia. And look at this, isn't that beautiful? This view here is exceptional view. I leave you with that view. Have a good day, have a joyful day. Une joyeuse journée, habt einen wunderschönen Tag. Feliz, feliz días. Adios.